sering mendengar, membaca, atau menyaksikan di televisi dan berbagai media lainnya tentang kejadian-kejadian tidak menyenangkan. Ada konflik, ada peperangan, PHK, juga bencana, mereka kehilangan harta benda, bahkan orang-orang terkasih. Kehidupan sepertinya sangat berat. Oleh karena itu, kita bersama sepatutnya bersyukur karena kita tidak mengalami kejadian demikian. Wujud syukur kita terhadap anugerah yang diberikan tidak hanya bertanggung jawab terhadap anugerah tersebut, tetapi juga harus menjadi niat yang meyakinkan untuk membantu sesama, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Saya jadi teringat satu lagu bagus dari Coldplay, judulnya To Fix You. Secara bahasa, fix you berarti memperbaikimu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang selalu ada untuk memperbaiki masalah orang terkasih mereka. Secara tersirat, lagu To Fix You menjelaskan tentang kegagalan dan keterpurukan yang dirasakan oleh banyak orang. Pesan ini tersirat dalam lirik When you try your best but you don't succeed. Dan lagu To Fix You ini dirilis 18 tahun yang lalu, tepatnya pada Juni 2005. Pesan dari sang vokalis Chris Martin seolah ingin mengatakan bahwa bagaimanapun keadaannya, dia akan selalu berada di sisi dan siap memberikan bahu ketika dibutuhkan. Lights will guide you home and ignite your bone, and I will try to fix you. Selamat mendengarkan. When you try your best but you don't succeed, when you get what you wanted but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it comes to end, could it be worse? The lights will guide you home and ignite you hold, and I will try to fix you. But if you never try, you'll never know just what you are. The lights will guide you home and ignite try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and I
makes you